Okay, Assalamualaikum and hi. So this is part 2 for 3.1 Galvanic cell. In previous part 1, kita dah go through macam mana nak lukis. Jadi sekarang kita nak tengok apa sebenarnya yang berlaku di dalam galvanic cell ini. So we have zinc and copper as the electrode. So zinc is more electropositive than copper. Jadi zinc akan melepaskan electrons dan menghasilkan zinc 2+. Zinc solid will release electron, produce zinc 2+ ion plus 2 electron. From this equation, kita boleh nampak oxidation number of zinc increase from 0 to positive 2 here. So bila oxidation number increase, bermaksud apa proses yang berlaku at zinc electrode? Oxidation process. And we know that oxidation process occurs at anode, and ox means our zinc electrode would be the anode. Okay, zinc electrode will release electron, therefore it is the negative terminal. And zinc atom will produce zinc 2+ ion, menyebabkan this zinc electrode dissolve. Okay, so makin lama zinc electrode makin dissolve untuk menghasilkan zinc 2+ ion. Apa yang kita boleh observe at the zinc electrode? It will become thinner, makin nipis kerana keep dissolve produce zinc 2+ ion. Okay, jadi kita dah go through apa yang terjadi at zinc. Now let's look at the copper. So zinc will release electron, so this electron will move through the wire to the copper electrode. Siapa yang akan terima elektron ini? Cu2+ ion in this electrolyte solution. So dalam ni ada Cu2+ ion, it will accept the electron and produce copper solid. So reaction yang terlibat Cu2+ aqueous accept 2 electron, produce Cu solid. Daripada equation ini kita boleh nampak oxidation number decrease from positive 2 to 0. Okay. Kalau oxidation number berkurang, apa proses yang berlaku? It is a reduction. And we know that reduction occurs at cathode, red cat. Therefore, copper electrode would be cathode. Copper electrode will receive the electron. Therefore, it is the positive terminal. And Cu2+ keep being reduced to copper solid. Jadi kat sini, Cu2+ ion akan terima elektron menghasilkan copper solid. So, solid ni akan deposited dekat copper electrode. Okay, so makin lama makin banyak Cu solid deposited at this copper electrode. So boleh nampak reddish brown solid deposited, menyebabkan Cu electrode becomes thicker. So kalau kita nak compare dengan zinc tadi, this will dissolve, produce a zinc 2+ ion. So this will become thinner. Untuk copper electrode will become thicker because Cu solid is deposited. Okay, so this is operation of a galvanic cell. Jadi sekarang kita nak tengok macam mana, okay, how does a salt bridge work. So previously in part 1, kita dah go through the function of the salt bridge. Sekarang kita nak tengok macam mana, okay, salt bridge work in the galvanic cell. So let's say we use KCl as our salt bridge. So at anode, the reaction occurs is from zinc oxidized to zinc 2+ ion. Jadi makin lama, makin banyak zinc 2+ ion enter the solution. Okay, what solution? The electrolyte solution. Jadi makin lama, makin banyak zinc 2+ yang terhasil, menyebabkan excess terlebih positive charge. Jadi, untuk neutralizekan balik positive charge ini, okay, mana satu ion daripada salt bridge yang akan terlibat? Cl- ion. So, minus, okay, negative will neutralize the positive charge. So, Cl- ion from the salt bridge will move into zinc half cell and neutralize the excess positive charge ion. Okay, what about at cathode? Cu2+ ion akan digunakan menghasilkan Cu solid. Jadi, Cu2+ ion will leave the solution. So, this solution at cathode is made up of CuSO4 solution. So, kalau Cu2+ meninggalkan larutan ini, apa yang tinggal dalam this electrolyte solution? It will left with SO4 2- ion. So, makin lama makin banyak SO4 2- menyebabkan terlebih negative charge. Jadi, negative charge yang terlebih ini tadi akan dineutralizekan balik oleh K+ ion. So, K+ ion from the salt bridge will move into half cell of copper and neutralize the SO4 2- ion. Jadi, bila salt bridge ions ini dapat neutralizekan the excess positive and negative charge, the electrical neutrality is maintained. Okay, what if there is no salt bridge in the galvanic cell? Apa yang berlaku? So, kalau kita tengok dekat zinc, we know that it will release electron and produce zinc 2+ ion. So, makin lama makin banyak zinc 2+, menyebabkan the concentration of the ions, positive ion, increase. Okay? Jadi dekat sini banyak positive charge ion. Okay, what about at copper electrode? Okay, Cu2+ will leave the solution and produce copper solid. Jadi apa yang tinggal dalam solution ini? SO4 2- ion. So makin lama makin banyak negatively charged ion. Okay,
Jadi ini menyebabkan reaction stop because the excess positive and negative charge is not neutralized. So salt bridge boleh kurangkan this excess charge build up, okay, and therefore will maintain the electrical neutrality. Okay, so hopefully boleh faham dekat sini macam mana how does the salt bridge work. Okay, so now let's look at the summary of the operation that occurs in the galvanic cell. Jadi kita ada salt bridge, okay, mungkin kita guna KCl, kita ada zinc sebagai anode, copper sebagai cathode. So salt bridge akan supply a negative and positive ions untuk neutralize excess positive dan negative charge ion in the electrolyte. So we know that zinc will donate or release electron, Cu2+ akan terima. Okay, so kita tengok apa yang berlaku. Okay, so masa yang sama, salt bridge akan neutralizekan balik the excess charge built up in the electrolyte. So zinc akan dissolve, menghasilkan zinc 2+ ion. Cu2+ akan terima elektron, menghasilkan Cu solid. So this is redox reaction and will generate electricity. Bila awak nampak dekat voltmeter ada bacaan. Okay. So this is the reactions that occur at anode and this is the reactions that occur at cathode. So hopefully boleh faham apa yang berlaku dalam galvanic cell dan macam mana electricity is generated. Okay. So we settle with this learning outcome. We move to the next learning outcome, half cell and overall cell equation. So electrochemical reaction consists of reduction and oxidation. These two reactions are called half cell reaction. So bila kita combine kedua-dua reaction ini, kita akan dapat overall cell reaction. So kita guna contoh yang sama, zinc sebagai anode, copper sebagai cathode. So we know that at anode oxidation is occur, at cathode reduction is occur. So first kita kena tulis equation untuk reduction dan oxidation dulu. So untuk reduction, copper yang terlibat, jadi daripada Cu2+ ion, it will receive 2 electrons, produce copper solid. Okay, what about oxidation? Zinc solid will release electron, produce zinc 2+ ion. Okay, so plus 2 electron. So bila nak combine these two half cell reaction, okay, saya rasa semua orang tahu kita akan cancel the electron. Jadi elektron ini tidak boleh cancel kalau stoichiometry dia tak sama. Jadi kalau elektron stoichiometry is not equal, we must times, okay, sampai dapat bilangan elektron yang sama. Jadi kalau yang ini tak perlu darab lah, jadi boleh terus cancel 2 elektron dengan 2 elektron. Jadi kita akan combine dan menghasilkan overall cell reaction. Zinc solid will react with Cu2+ aqueous and produce zinc 2+ aqueous plus copper solid. Okay, barulah siap overall cell reaction. Okay, so settle with this, we move to the last learning outcome for this video, cell notation. So kita ada cell galvanic cell, kita guna zinc dan zinc sulfate, copper dan copper sulfate. Jadi kita tahu ini adalah anode, ini adalah cathode. So this cell diagram can also be represented as cell notation. Jadi sekarang saya nak tunjuk macam mana kita nak tulis cell notation. So zinc solid, okay, ada straight line. Zinc 2+ aqueous, double straight line. Cu2+ aqueous, Cu solid. Apa straight lines ini? So, it's actually a phase boundary and salt bridge. Okay, jadi sebenarnya sekarang kita tengah represent the cell diagram. So, this must follow the same rule as cell diagram, which is ABC rule. Jadi kalau nak lukis diagram tadi pun, anode, bridge, cathode. So samalah untuk cell notation juga. Anode mesti belah sini. Lepas tu kita akan letak double straight lines untuk illustrate the salt bridge. Lepas tu cathode. Okay? Jadi dekat bahagian anode, kita akan tulis apa reaction yang terlibat. So kalau fasa dia berbeza, kena letak phase boundary. Okay? Same goes to this cathode. So apa yang terlibat? Cu2+ kepada Cu. Okay. So there are a few rules that we have to follow in writing a cell notation. Okay, first, ini yang obvious tadi, mesti letak straight lines untuk represent a phase boundary. Kalau fasa dia berbeza, kena letak straight line. So this is a salt bridge. Okay, anode is always on the left, cathode is always on the right, ABC rule. Okay, what if the species involved in the same phase? Okay, kalau fasa dia sama, tidak boleh letak phase boundary. This is phase boundary. Okay, so ini menunjukkan fasa yang berbeza. So if the species involved is the same phase, we're going to use comma. Okay, the next rule, you must indicate the phase. Okay, phase is in cis. In chapter 3, phase is in cis. Okay, bermaksud mesti includekan fasa. Dan kalau dalam aqueous, kena letak concentration. Jadi cell notation ni tidak tepat, okay? Kurang tepat kerana tidak include concentration. So kalau ada aqueous, mesti letak concentration. Okay? Kalau ada gas, mesti letak pressure. It is compulsory. And the last one, if you use inert electrode, apa pula inert electrode ni? Nanti kita tengok.
So, will always be at the beginning kalau kita tambah dekat anode. Will always at the end kalau kita letak dekat cathode. Okay. So, kita tengok dulu what is inert electrode. So, in galvanic cell, there are two types of electrode. Active electrode, inert electrode. Active electrode yang kita dah go through dalam part 1 dengan part 2. Okay, electrode yang take part in the half reaction. Okay, so contoh zinc dengan copper tadi, berlaku reduction, berlaku oxidation. So, that's active electrode. So, untuk inert, so bila nampak inert, bermaksud dia takkan terlibat dalam half cell reaction. Okay, kenapa kena tambah inert electrode? Bila no reactants or product can be used as electrode. Okay, macam ni kita nak tahu reactant dengan produk tersebut tidak boleh digunakan untuk electrode kalau the phase is not in solid. Okay, so untuk electrode, mesti fasa dia dalam solid. Okay, metal. So, metal electrode in the phase of solid. So, kalau awak punya species of reactant dengan produk is not in solid phase, means cannot be used as electrode. Okay, jadi kat sini kita akan tambah inert electrode sebab elektron kena flow daripada anode kepada cathode kan, dan dia memerlukan this solid metal electrode untuk flow. Okay, jadi kalau tak ada solid sebagai reactant or product, okay, remember kena tambah inert electrode. Tapi bukan suka-suka hati je, boleh tambah apa-apa jenis electrode. Contoh yang kita boleh guna untuk inert electrode adalah platinum dan carbon. Okay, so platinum ni paling famous lah. Jadi kalau awak nampak tak ada solid dekat reactant dekat produk, tambahlah platinum as the inert electrode. Okay. So, the electrolyte solution already contains all the species involved in the reaction. Jadi, bila dalam solution dah ada semua species yang terlibat, that's why tak ada dalam fasa solid. Okay? Jadi, sekarang kita tengok satu lagi benda yang awak kena tahu untuk cell notation. For example, we have this equation. Okay, ada dua jenis cell notation yang kita boleh tulis. Okay, bezanya adalah ini ada stoichiometry, yang ni tak ada stoichiometry. Mana satu yang betul? Perlu include tak stoichiometry dalam cell notation? Jawapannya, tidak boleh include stoichiometry. Okay, jadi the first one is wrong, the second one is correct. Okay, remember, do not include the stoichiometry in cell notation. Okay, so now kita nak apply semua rules yang kita dah belajar dalam cell notation tadi in test yourself 1. So for this one, we have the cell notation, dan daripada sini kita nak tulis chemical equation. Okay, so untuk A ni agak kurang tepat lah sebab sepatutnya kena letak concentration. Contoh B, B baru tepat lah, there is a concentration indicates. Okay. So, untuk A, saya akan tunjuk macam mana kita nak buat. First, recognize this is anode, this is cathode. So, at anode, oxidation is occur. At cathode, reduction is occur. So, kenapa kena recognize ini dulu? Because before we write the balanced chemical equation, must write for the half cell equation first. Okay? So, jangan terus tulis overall cell equation. Awak kena tulis untuk half dulu, ox dengan red. Jadi, this oxidation from Mn to Mn2+. So, Mn solid akan jadi Mn2+. Maksudnya dia akan release 2 elektron. Okay, so this is aqueous. Okay, untuk reduction pula, daripada CD2 plus aqueous akan terima 2 elektron menghasilkan CD solid. Okay, kenapa kena tulis half cell ni dulu? Untuk kita tengok berapa elektron yang terlibat. So, kalau macam ni, 2 elektron kepada 2 elektron, bolehlah terus cancel. Kalau elektron dia tak sama, means awak kena darab dulu sampai awak boleh cancel. Okay, so that's why please write the half cell reaction first. So, barulah kita combine these two half cell equation akan dapat overall balance equation. So, ini jawapan yang kita nak lah. So, saya nak semua orang boleh siapkan sampai you dapat overall cell reaction. Okay. So, do the same for B. Please write the half cell reaction first. Okay. So, that's for test yourself 1. We move to test yourself 2. So, based on the cell diagram, kita ada zinc dan chromium as our electrode. So, this one is anode and chromium as cathode. So, untuk half cell equation, we know that at anode, oxidation is occur. At cathode, reduction is occur. Okay, so untuk zinc solid will oxidize to zinc 2+ ions, aqueous, release 2 electron. Okay, how about chromium? Kita kena tahu charge dia berapa dulu. So, kalau awak tengok dekat solution ni, boleh nampak, okay, ada 3 kat sini. Bermaksud Cr is 3+ ion. Okay, jadi untuk reduction, Cr3+ aqueous will receive 3 electrons and produce chromium solid. Boleh cancel terus ke untuk tulis overall redox equation? So, ini elektron dia tak sama. Jadi, kita kena samakan dulu baru boleh cancel. So, this half cell will times 3 and this will times 2. Okay? Jadi, awak akan dapat 6 elektron baru boleh cancel. So, for the overall redox equation, so zinc akan jadi 3 zinc solid tambah Cr2+, 2 Cr3+ aqueous ion. And then it will produce 3 zinc 2+ ion aqueous plus 2 chromium solid. Okay.
So, untuk redox equation dengan half cell, please remember to include the phase. Okay? Barulah kita boleh tulis cell notation. Jadi, ini pun kita akan follow ABC rule. Remember, stoichiometry tidak boleh diletakkan dalam cell notation. Okay, jadi at anode, zinc to zinc 2 plus ion. So, zinc, solid, zinc 2 plus ions, aqueous. Okay, remember, kalau dalam aqueous, mesti indicate concentration. Tapi, tak ada pun mention concentration dia berapa. So, kalau soalan tak bagi concentration, kita boleh guna XM. Okay, untuk kita indicate the concentration. So, dekat sini kita letaklah XM pun dah boleh. Okay, the phase is different. Phase boundary. Settle for anode, salt bridge. Now, we will do the same for cathode. So, cathode yang terlibat Cr3 plus kepada Cr solid. So, kita akan start dengan Cr3 plus aqueous. So, sama juga kena letak XM. And then, dia jadi chromium solid. Phase is different. Phase boundary. Okay. Jadi kat sini saya nak tunjuk dua benda. Satu, tak boleh letak stoichiometry. Yang kedua, kalau aqueous, kena letak concentration. If the question does not specify the concentration, just put XM as the concentration. Okay, so barulah siap cell notation. And the last one is test yourself 3. Okay, for this question, from the chemical equation, kita nak tulis cell notation. Okay, soalan ini dia dah specify dekat awak. Pressure adalah 1 atm, concentration adalah 1 m. So, kalau awak diberi equation nak tulis cell notation, first, please recognize the oxidation and reduction reaction. So, Au3 plus kepada Au. Aurum 3 plus, this is aurum 0, the charge. So, daripada positif 3 kepada kosong, berkurang oxidation number. Means this is a reduction. Okay, yang seterusnya adalah automatic oxidation. Kenapa kena recognize ni dulu? Because we know that red cat means reduction occurs at cathode. And oxidation occurs at anode. Barulah boleh follow ABC rule. Okay, so untuk anode yang terlibat MnO4 2 minus aqueous. Okay, what is the concentration? 1 m. Kepada MnO4 minus also in aqueous 1 m. Okay, the phase is same. Jadi tak boleh letak phase boundary. So instead kita akan letak koma. Okay. So, dah settle untuk anode, kita pun letaklah salt bridge. Okay. Tetapi, ingat tadi, saya pernah explain about inert electrode. So, both reactant and product is in aqueous phase. Jadi, tidak boleh digunakan sebagai electrode. Kita akan tambah inert electrode. So, kita akan guna platinum solid as the inert electrode. So, this phase is different, solid, aqueous, phase boundary. Barulah totally siap untuk anode. Okay. For the cathode, the reaction involved is from Au3 plus to Au. So, Au3 plus in aqueous, what is the concentration? 1 m. And then produce Au solid. So, we know that the phase is different, phase boundary. Okay, untuk cathode, dah ada aurum dalam solid, Au solid. Jadi, perlu ke tambah inert electrode? Okay, so no longer need for the inert electrode because this aurum solid boleh jadi electrode sudah. Okay, so dah siap untuk cell notation. Jadi saya nak awak buat untuk soalan B. So that is all for this video. Thank you for listening.